Hello students, from today we will study average due date. In business enterprises, a large number of transactions may occur at different point of times, and so the concept of interest will be involved in such transactions, because for late payments interest will be charged, or for early payment concession will be given. So some interest calculations are involved in these transactions. To simplify the calculation of interest, the average due date concept has been developed. For example, in case of sale or purchase, a person owing several amounts due on different dates may desire to pay the total amount payable by him on a specific date, particular date, so that neither the debtor nor the creditor lose or gain anything by way of interest. Such equated date is called as average due date. म्हणजे ही अशी डेट असते की या डेटमुळे कोणालाच नुकसान होत नाही इंटरेस्टचं, आणि टोटल अमाऊंट ह्या एकाच डेटला देता येते जर वेगवेगळ्या डेट्सना वेगवेगळी ट्रान्झॅक्शन्स झालेली असतील तर. सो ॲव्हरेज ड्यू डेट is the equated date or mean on which a single total payment may be made in lieu of different payments on different dates without any loss to either party. Where payment is not made on the average due date, the party receiving the amount charges interest for as many days as the payment is delayed from the average due date. ॲव्हरेज ड्यू डेटला जर पेमेंट झालं नाही तर जेवढे दिवस डिले होईल पेमेंट तेवढ्यावरचा इंटरेस्ट चार्ज केला जातो. रिसिविंग पार्टी जी असते ती इंटरेस्ट चार्ज करते ऑब्व्हियसली. द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग ॲव्हरेज ड्यू डेट इज ॲज फॉलोज. ॲव्हरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवायडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स. Some points to be noted are given here. Selection of base date or zero date. Base date is also called as zero date. Normally, due date of first transaction is always taken as zero date or base date, but we can take any date for calculating average due date as a base date. Then for ascertaining number of dates from the zero date, we have to calculate number of days of each transaction from the base date. हे कॅल्क्युलेशन करताना डेज कॅल्क्युलेट करताना बेस डेट आणि ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रान्झॅक्शन याच्यामध्ये आपल्याला डेटचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. हा पॉईंट तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करताना जास्त चांगला समजेल. इफ ड्यू डेट इज इन फ्रॅक्शन, राऊंड इट ऑफ. ऑब्व्हियसली पॉईंटमध्ये जर असेल तर राऊंड हे करायचं आहे आपल्याला. इफ अमाऊंट इज पेड बिफोर ड्यू डेट, रिबेट इज गिवन. ड्यू डेट पूर्वी जर पैसे द्यायचे असतील तर रिबेट, ऑब्व्हियसली पेमेंट ज्या आधी दिलं आहे म्हणजे रिबेट, कन्सेशन विल बी गिवन. इफ अमाऊंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट, देन इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड. Wherever there is a sale of goods by two persons to each other on different dates, the formula for calculating average due date becomes base date plus difference in products upon difference in amount. You can understand this while calculating, while solving the problem. Okay. There are various cases while calculating average due date. We'll learn first case. In first case, we will learn calculation of average due date where one party is involved. Only one party is involved in the transaction. Okay. Under this type of problem, average due date is calculated as follows.
firstly we have to assume a base date, normally first transaction date. Then we have to calculate number of days from base date to each due date. Then we will multiply the number of dates by the amounts. Then we will make addition of amounts and addition of products, and then we will use the formula average due date is equal to base date plus total products divided by total amount. Then we will get average due date. Okay. Now see here, first illustration is given, a simple illustration. Following are the amounts due on different dates in between the same parties. Means A and B, A sold goods to B or X and Y, any two parties. Amounts 500, 800, 1000. 500 rupees due on 3rd July, 800 on 2nd August and 1000 on 11th September. We have to suggest here the average due date without any loss of interest to either party. कुठल्याच पार्टीला काही लॉस होता कामा नये. म्हणजे पेमेंट लवकर केलं आहे म्हणून जो रिबेट मिळतो त्याच्यामध्ये लॉस होता कामा नये, म्हणजेच एक प्रकारचा इंटरेस्टच येतो, किंवा उशिरा केलं म्हणून जो इंटरेस्ट चार्ज होतो त्याच्यातही लॉस होता कामा नये, अशी डेट सुचवायला सांगितले. सो वी विल कॅल्क्युलेट ॲव्हरेज ड्यू डेट अँड वी विल सी देर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट or rebate to either party. So let's start. For solving this problem, I have prepared this table. I will write due dates here as per given in the problem. 3rd July, then 2nd August, and then 11th September. Then I will write the amounts accordingly here: 500, 800 and 11th September 1000. Total is 2300. Okay. Now here I will take 3rd July, that is first date, as a zero date and calculate number of days from this zero date to each due date. That is, from 3rd July to 3rd July it 0, from 3rd July to 2nd August. I have this rough paper for calculating number of days. From 3rd July to 2nd August, we know that total days of month of July 31. जुलैचे सगळे दिवस 31 असतात. प्रत्येक महिन्याला किती दिवस असतात हे माहीत असणं एक्सपेक्टेड आहे. फ्रॉम दॅट वी विल डिडक्ट 3 days. सो 28 days of July and from 2nd August, so 2 days of August. So total is 30. So from 3rd July to 2nd August, 30 days. Then from 3rd July to 11th September, July 28 days, August all days, that is 31, and September 11 days, because we have to calculate up to 11th September. So total is 70 days. So here I will write 70. In this way we have to calculate number of days from zero date. 3rd July to 3rd July 0, 3rd July to 2nd August 30 days, 3rd July to 11th September 70 days. Okay. Now we will multiply amounts and number of days. Multiplication of number of days into amount. 0 into 500 will be 0. 30 into 800, it is 24,000. 70 into 1000, it is 70,000. And now I will add these products. It is 94,000. Okay, this is very easy. Now we will calculate average due date. Average due date means ADD, it is called average due date. Base date आपल्याला फॉर्म्युला डिस्कस केला आहे आपण. बेस डेट प्लस
total products divided by total amount. Therefore 94,000 divided by 2,300. Okay, so 940 divided by 23, it is 40.8. So 3rd July plus 40.8, therefore 3rd July 0.8 आहे, so 41 days. Okay, we have to add 41 days in 3rd July, म्हणजे 3rd जुलैमध्ये 41 डेज ॲड करून आपल्याला ॲव्हरेज ड्यू डेट काढायचे. आता आपल्याला प्रत्येक वेळेला 3rd जुलैच्या पुढे 41 डेज मोजणं शक्य नाही आहे. वी हॅव टू ॲड 41 डेज इन टोटल. रिमेनिंग डेज ऑफ जुलै आफ्टर 3rd जुलै 28 days as per calculation here. So we'll deduct 40 from 48 days. July is 28 days. Then August 13 days will be remaining. So average due date will be 13th August. Okay. म्हणजे पेमेंट करणारा 13th ऑगस्टला टोटल अमाऊंट पे करणार आहे. मी असं तुम्हाला सांगितलं की इंटरेस्टचा काही लॉस कुठल्याच पार्टीला होत नाही. सो आपण अजून करूया एखादा काहीतरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि बघूया की काही लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट आहे का ते. सो लेट्स अझूम रेट ऑफ इंटरेस्ट is equal to 5%. Okay, now payment will be made on 13th August. So 13th August to 11 September, 11 सप्टेंबरचं पेमेंट 13 ऑगस्टला केलं जाणार आहे. सो 13 ऑगस्टपासून 11 सप्टेंबरपर्यंतचा जो इंटरेस्ट आहे मिळणार होता त्याचा लॉस होणार आहे. सो विल कॅल्क्युलेट लॉस ऑफ इंटरेस्ट. लॉस ऑफ इंटरेस्ट 13th August टू 11th सप्टेंबर एवढ्याचा लॉस ऑफ इंटरेस्ट होणार आहे. बरोबर आहे. सो आता बघा 13th August टू 11th सप्टेंबर जर आपण डेज मोजून बघितले, तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर पण करू शकता. तर ऑगस्टचे टोटल 31 दिवस असतात, त्यातून वजा केले की 17 दिवस ऑगस्टचे आणि सप्टेंबरचे 11 सप्टेंबरपर्यंत, म्हणजे इथे चुकलं काहीतरी, इट इज 9 सॉरी इट इज 8 so 29 days. Okay, so डिफरन्स बिटवीन 13th ऑगस्ट टू 11 सप्टेंबर, 13 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबरपर्यंत 29 दिवस लवकर पेमेंट होते. त्यामुळे उशिरा पेमेंट झालं असतं तर इंटरेस्ट मिळाला असता, त्याचा लॉस होतोय. तो इंटरेस्टचा लॉस किती होतोय बघा, तर 11 सप्टेंबरचं पेमेंट लवकर केलं जाणार आहे. सो 1000 रुपीजचं अर्ली पेमेंट होणार आहे. देअरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 into 5% into 29 divided by 365. Okay, so it will be 50 into 29 divided by 365. It is 3.97 means ₹4. There will be loss of ₹4. आता बघा 3rd जुलैचं जे पेमेंट आहे ते उशिरा केलं जाणार आहे, त्यामुळे जो पेमेंट करणार आहे त्याचा गेन ऑफ इंटरेस्ट आहे. सो वी विल कॅल्क्युलेट गेन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 3rd जुलै
3 जुलैचं पेमेंट 13 ऑगस्टला केलं जाणार आहे, त्यामुळे 3 जुलै टू 13 ऑगस्ट. आणि 2 ऑगस्टचं पण पेमेंट 13 ऑगस्टला केलं जाणार आहे, म्हणजे ते पण काहीचं उशिरा केलं जाणार आहे. ओके, सो आधी आपण याचा गेन कॅल्क्युलेट करूया. 3 जुलै टू 13 ऑगस्ट, जुलैचे उरलेले 28 दिवस अँड 13 डेज ऑफ ऑगस्ट, 28 + 13, सो इट विल बी 41 डेज. ओके, सो हिअर वी विल कॅल्क्युलेट 3 जुलैचं पेमेंट 13 ऑगस्टला केलं जाणार आहे, त्यामुळे 41 दिवस उशिरा पेमेंट केलं जाणार आहे. सो 800वरचा इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करूया आपण. ओके, आणि 500वरचा पण इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करूया. 500चं पेमेंट 41 दिवस उशिरा होणार आहे. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 500 इंटू 5% इंटू 41 डिवायडेड बाय 365. So 25 into 41 divided by 365, it is 2.80 rupees, 2.80. आता इंटरेस्ट फ्रॉम 2 ऑगस्ट टू 13 ऑगस्ट, इज इक्वल टू 2 ऑगस्टचा 800 रुपये पेमेंट 13 ऑगस्टला केलं जाणार आहे, म्हणून 2 ऑगस्टपासून 13 ऑगस्टपर्यंत 11 दिवस होतात. 800 रुपीजवर 11 दिवसाचा इंटरेस्ट करायचा आपल्याला. 800 इंटू 5% इंटू 11 डिवायडेड बाय 365. सो 40 इंटू 11 divided by 365 is equal to 1.20 rupees, 1.20. So total is rupees 4 total amount. So interest मध्ये gain 4 rupees आहे आणि loss पण 4 rupees आहे, which is same. So there will not be any loss. There will not be any loss to either party. Understood? कुठल्याच पार्टीला काही लॉस होणार नाही आहे ॲव्हरेज ड्यू डेटला पेमेंट केल्यामुळे. दिस इज द कन्सेप्ट. नाउ दिस इज द सेकंड प्रॉब्लेम. कॅल्क्युलेट ॲव्हरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इन दिस प्रॉब्लेम डेट्स ऑफ बिल्स आर गिवन. टर्म इज गिवन. टर्म मीन्स टाइम पीरियड फॉर दिस डेट ऑफ बिल. By adding this term, we have to calculate due dates of each bill and amounts of each bill are given. ओके, प्रत्येक टर्म आपल्याला ॲड करायचे आणि ड्यू डेट करायचे. ड्यू डेट मीन्स द डेट वेन द अमाऊंट ऑफ बिल इज पेएबल बाय द ड्रॉई टू द ड्रॉवर. नाउ while calculating due date, we have to keep it in mind that every promissory note or bill of exchange other than payable on demand or at sight or on presentment falls due on the third date after the calculated date. Means we have to add 3 grace days after adding the term given in the problem. म्हणजे 1 मार्चचं जे बिल आहे त्याच्यामध्ये 2 months ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला 3 ग्रेस डेज ॲड करायचे आहेत आणि थर्ड डे विल बी द ड्यू डेट ऑफ दॅट बिल. 3 grace days allowed for every promissory note or bill of exchange other than the bill or promissory note payable on demand or at sight or on presentment. म्हणजे जर बिल किंवा प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड असेल किंवा ॲट साईट असेल किंवा ऑन प्रेझेंटमेंट असेल, then we will not add grace days in while calculating the due dates. Okay, so here in this problem first we have to calculate due dates. Now let's calculate 1st March plus 2 months means it will be April and May, 1st May, and add 3 grace days, so due date will be 4th May. In this way we will calculate 4th May. Now 10th March plus 3 months means April, May and June. 10th June plus 3 days
grace days, so 13th June will be second due date. 5th April plus 2 months, May and June, so 5th June plus 3 grace days, 8th June will be the due date. 20th April plus 1 month means 20th May plus 3 grace days, so it will be 23rd May. And 10th May plus 2 months means 10th June and 10th July plus 3 grace days, so due date will be 13th July. In this way, in this problem we have to calculate due date first, and then by using these due dates and amounts we will calculate average due date. In this problem they have asked only to calculate average due date in this problem. So let's start. So in this second problem, dates of bills term, we have to calculate due date as we have discussed earlier. We have to add term in every due date, every date of bill, and we will calculate due date here. एक लक्षात ठेवायचं आहे, जर ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे आली means due date is on public holiday which includes Sunday or any holiday declared by the central government in the official gazette. It is called as public holiday. So all Sundays or 26th January or 15th August or 1st April, that is bank account closing date, these are the public holiday dates. So we have to take the previous date in that case as due date. Okay, so let's calculate here. As per our calculation, 1st March plus 2 months means 1st April and 1st May plus 3 grace days, so it will be 4th May. First due date is 4th May. ओके. 10th मार्च प्लस 3 मंथ्स, 10 मार्चच्या पुढे 3 महिने मोजायचे आहेत आपल्याला. 10 एप्रिल, 10 मे, 10 जून प्लस 3 ग्रेस डेज, सो इट विल बी 13th June. Now 5th April plus 2 months, so 5th May and 5th June plus 3 days grace, so 8th June will be the due date in this case. 20th April plus 1st 1 month means 20th May plus 3 days, so 23rd May. 10th May plus 2 months, 10th June, 10th July plus 3 grace days, so it will be 13th July. These are our due dates. We have to use these due dates while calculating average due date. Now I will write the amounts: 4,000, 3,000, 2,000, 3,750 and 5,000. It is 17,750. It is correct. Now we will calculate number of days from zero date. I am taking first date. फर्स्ट डेट झिरो डेट घेणं हे कन्व्हिनियंट असतं जास्त. तुम्ही कोणतीही डेट झिरो डेट घेऊन कॅल्क्युलेट करू शकता. यू कॅन चेक इट ऑन युअर ओन बाय टेकिंग एनी अदर झिरो डेट. I am taking 4th May as a zero date, so zero date 4th May. 4th May, from 4th May to 4th May days will be 0. So on this rough paper I will show you how to calculate the number of days from zero date. तुम्ही कॅल्क्युलेटर वापरूनही ते करू शकता फास्ट, फक्त मेथड कळायला पाहिजे म्हणून. सी हियर 4th May to 4th May 0, 4th May to 13th June. सो मेचे टोटल 31 दिवस असतात, त्यातले 4 दिवस गेले, 4 दिवसाच्या पुढचे मोजायचे. सो 27 दिवस, 27 डेज ऑफ मंथ ऑफ मे. मेचे उरलेले 27 दिवस आणि जूनचे 13, सो जूनचे 13 दिवस.
40 days, so 40 year. Okay, now we have to calculate from 4th May to 8th June. 4th May to 8th June means May 27 days रिमेनिंग. मेचे 27 दिवस आणि जूनचे 8 दिवस, सो 35. नाव 4th May to 23rd May, सो 4th May to 23rd May एकाच महिन्यातले आहेत. 23rd May मायनस 4th May केलं की 19. 4 मे ते 13 जुलै, सो मेचे 27 दिवस उरलेले आफ्टर 4th May. जूनचे सगळे, कारण मध्ये सगळा जून महिना आहे, आणि जुलैचे 13 days, 70. So it is 70. Okay, in this way we have to calculate number of days from 0 date. तुम्ही हे कॅल्क्युलेटरवर पटकन कॅल्क्युलेट करू शकता. मे महिन्याच्या सगळ्या दिवसांमधून पहिले 4 दिवस घालवून टाकायचे की मेचे उरलेले 27 दिवस येतील, आणि मग 13 जूनपर्यंत म्हणजे अधिक 13 दिवस, 8 जूनपर्यंत म्हणजे अधिक 8 दिवस, 23 मेपर्यंत म्हणजे 4 मेच्या पुढचे आणि 23 मेपर्यंतचे दिवस, सो 19. आणि 4 मेपासून 13 जुलै म्हणजे मेचे रिमेनिंग 27 days, all days of June that is 30, and 13 days of July, so it is 70. Okay, so now we'll do the multiplication. 4000 into 0 0, 3000 into 40, so it will be 1,20,000. now 35 into 2000 that is 70,000. हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला तोंडी येणं एक्सपेक्टेड आहे. 3750 into 19, you can do it on calculator. It is 71,250. ओके, तुम्हाला कळतं आहे मी काय करते ते, आय होप. नाव 5000 into 70, 7 5 35, so it is 3,50,000. Now let's add these amounts and calculate total products. So it is 6,11,250. 6,11,250. Okay, now we will calculate average due date. Average due date is equal to 0 date, that is base date. We can calculate say it as 0 date also. 0 date or base date plus total products divided by total amounts. 0 date is 4th May plus total product 6,11,250 divided by total amount 17,750. So it is 34.4. 4th May plus 34.4, so 4th May and after rounding off 34 days, obviously approximately. So we have to add 34 days in 4th May, so May month will end after 27 days as per our calculation, and remaining days we have to add, so it will be 7th June 2020. ओके, मी या ठिकाणी 34 डेजमधले 27 डेज मेमध्ये ॲड केलेत. मे महिना संपला, उरले दिवस 7. 34 आणि 27 यातला डिफरन्स 7, सो मेचा नेक्स्ट मंथ जून, सो ॲव्हरेज ड्यू डेट विल बी 7th June 2020. Okay, in this way you can calculate average due date. So you can take any amounts for practice and any dates, and you can calculate average due date accordingly. Practice it, and if there is any doubt you can ask.